This tunnel leads to Israel, and the only way for Palestinians in Gaza to cross into the West Bank to see their families. A Hamas suicide bomber blew herself up here months ago. It's the endless cycle of the occupation. Fear leads to brutal lockdowns, which inevitably lead to rage. This is Sedero, a sleepy Israeli town next to the Gaza border. Sedero seemed a world away from Gaza until Hamas developed rockets with the range to reach here. האמת היא שכל הזמן אנחנו חיים בפחד. אנחנו נראים כאלה שלווים ושקטים, וכל הזמן אמרנו שזה לא יקרה, ושזה נפל קסם, אז תמיד אמרנו שזה ייפול בשטח פתוח, וכאילו לא חשבנו לרגע שזה יכול לגרום לאסון כזה גדול. עוד אצלנו, במשפחה. היה תיאטראה, אלה חיבקה אותי, ואחרי כמה שניות היה בום מדהיר. ראיתי אותה על הרצפה שוכבת. אנחנו בשלב שהיינו איתה בבית חולים, אז הבנו שהולך לקרוא לה משהו, שהיא הולכת להיפרד מאיתנו. Ella Abu Qasis died 3 weeks before this interview. She was 17 years old. שהייתה מלאך. 17 וחצי שנים של תהילה ליפול מלאך, וקשה לנו שהיא לא נמצאת איתנו. האבסורד פה, שאנחנו משקיעים מיליוני דולרים בפיתוח, באמצעי לחימה, בחינוך, במורשת קרב, בקידום של כל מיני נושאים, בהחזקה של חיילים, של מחנות, של מי יודע מה. והם, עם חתיכת צינור הכי פרימיטיבי שיכול להיות, מצליחים להרוג את הבת שלי. זה מה שמקומם אותי. שלנו יש את האמצעים בלחיצת כפתור אחת למחוק אותם. אותנו מלמדים, גם בתוך המלחמה, לא לבזוז ולא לגנוב. כל שכן לשמור על חיי האדם וחיי האזרחים. אותם לא מלמדים את זה. הם, מה שמעניין אותם זה לראות את היהודים מושמדים. אין להם דין ואין להם דיין. ומה שהם הולכים לעשות פה, זה להמשיך ולקחת חלקים בקצב של הטרור. הם יעשו טרור, יקבלו, יראו שהטרור משתלם וימשיכו. Here, death is no respecter of borders. Grief, like a dark river, flows from one side to the other. Soon after Ella died, an Israeli tank fired on a group of children they believed were Hamas militants. هذاك النهار أول يوم في العطلة تاعت الدراسة، وانت عارفين الأولاد فرحانين بالعطلة وفرحانين بعيد كمان بدي يجي عليهم. اجوهم اصحابهم، اجوا هانا هودوا على التوت بدهم يكشفوا البلاستيك عني، ينزلوا النايلون، إلا الدبابة طبت طخ عليهم. Miriam Jabin lost 5 of her children. In all, 7 children were killed that day as shrapnel tore them apart in the strawberry fields. One boy died later in an Israeli hospital. يعني اللي ماتوا بروح أصيع على الصحراء وبزورهم وبروح، بس هو الدمع جف من عيني، بس هو لاني قادرة أشوفه. ممكن إنها تتلقى صدمة واحد في واحد، ممكن إنها السامح ربها فيه، بس تتلقى الصدمة في 5 من أسرة واحدة لا. 4 سنين يعني ذاكر كل حاجة، فاهم كل إشي. عمروش بنسى هذا الطفل هيظل متعقل.
كل ما يجي في باله هذا الشيء يظل متعقد. في الليل بقعدوا يصرخوا ويصيحوا، ايش بدنا نسوي لهم؟ بقول لك ماتوا، تقطعوا لحم، مش عارف ايش. أنا بأشجب كل عملية، كل جبان، سواء إسرائيل أو عرب، بيجوا بيتحققوا في اللي زينا السكان، سواء إسرائيل أو المقاومة. بتعمل أعمال العنف اللي زي هذا الله من فوق ما حللهاش، وقتل الأبرياء. This checkpoint guarded one of the main Jewish settlements that dissected the Gaza Strip. For Israel, the cost of protecting them was enormous, in money and lives. For the Palestinians, it's meant life in a virtual prison. 1,600 homes have been destroyed here in the ongoing Israeli campaign against Palestinian insurgents. People call this street the street of death because many people, more than about 62 people were killed in this street because of the random shootings from these military points. I am a Palestinian refugee. My parents were born in a village called Yibna. It is part of Tel Aviv now. My father was killed by the Israelis in 1971, so I became orphaned. I was 7 years old. انتوا صعب تقدرش تخلوهم. So you have to be careful because you are shooting now. بنجيهم عندك هنا. This is the Israeli checkpoints. Day and night they are shooting. All the buildings here in Rafah are penetrated by bullets. Many also children were killed on these schools. In 1987, Hamas started now to incite people to move and to act against the occupation. So I participated in these activities, and I worked in this intifada for 1.5 years. But after that, I was arrested by the Israeli forces and was sentenced for 5 years. But inside the prison, I think we created a new network. We turned the prison to be a university, and many people learn about conflict, about the Zionist movement. I think we try to adopt ourselves for everything, not to stop, and not to that Israel feel that we became weak. Maybe the Palestinians have something exceptional. When Israel put fences to prevent smuggling of weapons, people are digging under the ground. Hamas is digging tunnels here under the border with Egypt. They've dug a vast network of tunnels that have Israeli experts fearing a new kind of conflict. Israel fears that large caliber weapons will reach Gaza this way. They've destroyed more than 100 tunnels this year, bulldozing through swaths of houses that might conceal them. Israel said that we destroy all these homes because we don't want to use it for the tunnels. But they did not succeed to stop it. Even they go inside the Palestinian villages, inside Palestinian populations, and destroy more and more. Yeah, from time to time they discover a tunnel, but in the next day they find another one. وكانت هذه المنطقة يوجد أسفلها نفق، استطاعت كتائب القسام حفره عبر 4 شهور. Hamas videotapes these operations as another form of psychological warfare. قتلوا إخواننا المجاهدين في نابلس جبل النار وجنين القسام. December 2004. 2 militants prepare for a new kind of suicide mission.